morning students. Today we are going to study about types of ovules. So in the last class we have seen about the structure of ovules. So if you take the types of ovules, the ovules are classified into 6 main types based on the orientation, form, position and the position of micropyle with respect to the funicle and chalaza. So if you take the types of ovule, how they have divided the types means based on the position of the microspyle in relation to funicle and chalaza. So most important ovule types are only 4 types that only they have given detailed. They are, that is orthotrophous, anatrophous, hemianotrophous and campylotropous. These 4 are only very important. Apart from that, the another 2 types also there, that is called as amphitrophous and circinotrophous. Now we are going to study about orthotrophous. So if you take this orthotypes of ovule, orthotrophous ovule எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த டைப் ஓவியலில் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா the micropyle and the funicle and chalaza are lie in one straight vertical line. The chalaza, micropyle and funicle எல்லாம் ஒரே லைனில் straight லைனில் இருக்கும். So if you see the diagram, page number 12, first diagram, that is only orthotrophous. So பார்த்தீங்கன்னா the micropyle, the chalaza and the stalk, that is funicle, are lie in one straight line. So that is only orthotrophous. That type of ovule we can able to see in Piperaceae and Polygoraceae. இந்த ரெண்டு ஃபேமிலியில் தான் orthotypes of ovule we can able to see. Next one is anatrophous. So if you take the anatrophous ovule, the anatrophous ovule, here the ovule become completely inverted. So inverted type of ovule. Ovule வந்து inverted-ஆக இருந்ததுன்னா micropyle and funicles lie very close to each other. So see the second diagram. So the funicle-ம் micropyle-ம் எப்படி இருக்குது, ரெண்டும் ரொம்ப பக்கத்தில், very close to each other. So this type only usually we can see in all the dicot and monocot. That is only anatrophous. Second diagram can you able to see, that is the funicle and the micropyle are lying or very close to each other. The third one is hemitropous. So in this type of ovule, the ovule is placed at right angles to the funicle. So 90 degree இருக்கும் ovule வந்து at right angle, that is 90 degree to the funicle. So see the third diagram, that is hemianotrophous. That is only the both the ovule is placed at the right angle to the funicle. That is we can able to see in Primulaceae. Okay, next one, that is fourth one is campylotropous. Here the body of the ovule at the micropylar end is curved. So see the diagram, that is D diagram, page number 11, that is the fourth diagram. So that is only campylotropous. So campylotropous, if you see me, that is not page number 11, that is 12, fourth diagram. Campylotropous, the micropylar end of the ovule is curved and resembles a bean shaped structure. So if the micropylar end, the ovule bean shaped structure இருக்கிறதுனால, if you see the embryo sac at the center, it is also curved and resembles a bean shape. Can you able to see the diagram? Campylotropous, so that is curved and it is resembles a bean shaped. So if you take the hilum, the micropyle and chalaza, here if you see means the hilum, the micropyle and the chalaza are adjacent to one another, or these three will be adjacent to one another to the micropyle. Example we can able to see in the case of Leguminaceae. Leguminaceae family we can able to see this type of campylotropous ovule. Okay, in addition to this types of ovule, we can able to see another 2 types also they are given very briefly. Here another first one is, that is amphilotrophous. Here the distance between the hilus and chalaza is
less. So if you see the diagram, that is E diagram, that is amphitrophus. So the distance between hilum and the chalasa is less. The distance between hilum and chalasa, if you see mean, that is very less. See the diagram, that is E diagram. The curvature of the ovule leads to the heart-shaped nucellus. So if you see the nucellus shape, it is horseshoe-shaped nucellus. So if you have studied that one in physics, that is types of magnet. This is a horseshoe magnet and bar magnet. So here the nucellus resembles a horseshoe magnet structure. You see the center, that white color, that is only nucellus. It resembles a horseshoe shaped structure. This type of ovule, that is amphitrophus ovule, we can able to see in Alismataceae. Next one is Circinotrophus. Here the funicle is very long, that is stalk. The funicle is nothing but the stalk, that you already know. You have studied in the structure of ovule. So the funicle, that is the stalk, is very long and that surrounds the entire ovules. Funicle வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும், அதுதான் ஓவியூலை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது வந்து எந்த ஃபேமிலியில் பார்க்குறோன்னா Cactaceae. Cactaceae ஃபேமிலியில் we can able to see Circinotrophus ovule. So these are all the various types of ovule. They may ask in 5 mark, that is describe the types of ovules. Okay, this one in practical also they have included, especially this orthotrophus, anotrophus and campylotropous. These 3 types of ovules is coming under practical section also. Are you clear? Okay. Now we are going to see about the megasporogenesis. That is, megasporogenesis is nothing but the development of megaspore. The development of megaspore. Okay, so if you take the megaspore, how it develops means, usually this megaspore develops from a megaspore mother cell. ஒரு megaspore வந்து எதிலிருந்து develop ஆகுது? Megaspore mother cell. And the process of development of megaspore from megaspore mother cell is called as megasporogenesis. அந்த process பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? Megasporogenesis. Okay, now how this megasporogenesis develops, we can able to see. Okay, so the ovule வந்து develop ஆகுச்சமையும் என்ன ஆகுதுன்னா, a single hypodermal cell in the nucellus. இந்த nucellusல உள்ள ஒரு single hypodermal cells, that is next to the epidermis is the hypodermal cell. அந்த hypodermal cell வந்து என்ன ஆகுதுன்னா becomes enlarged. அதுதான் enlarge ஆகி அது function as archisporium. Okay, in some plants this archisporial cell, the cells which are present in the archisporium, that is called as archisporial cell. And the archisporial cell வந்து directly function as megaspore mother cell. In some plants, சில பிளான்ட்ஸில் பார்த்தோம்னா the archisporial cells வந்து directly function as a megaspore mother cell. In other cases, if you see means, this archisporium என்ன ஆகும்னு சொன்னோன்னா transverse division. அது வந்து transverse ஒரு டிவைட் ஆகி 2 செல் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒன்று வந்து primary parietal cell and inner primary sporogenous cell. Outer parietal cell and inner sporogenous cell. The parietal cell என்ன ஆகுதுன்னா remain undivided. Mostly it remain undivided. Divide ஆகாது. In case அது divide ஆகுதுன்னா it by 2 division. Already I told in the microspore, that is periclinal and anticlinal. That is periclinal parallel division and vertical division form ஆகி அது வந்து to embed the primary sporogenous cell deep into the nucleus. So in case this megaspore, the cell, that is the archisporial cell, undergoes division நடந்துச்சுன்னா transverse division ஆகி 2 cell form ஆகுது. One is primary parietal cell and primary sporogenous cell. Okay, so the primary sporogenous cell தான் என்னதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது? மெகாஸ்போர் மதர் செல். ஓகே, இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அண்டர்கோஸ் மியாட்டிக் டிவிஷன். மியாட்டிக் டிவிஷன்னாலே ஒரு செல் வந்து 4 செல்லாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ த மெகாஸ்போர் மதர் செல் அண்டர்கோஸ் மியாட்டிக் டிவிஷன் டு ஃபார்ம் 4 ஹேப்ளாய்டு மெகாஸ்போர். அப்புறம் மெகாஸ்போர் மதர் செல் என்னதாகுது? 4 ஹேப்ளாய்டு மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது. அது வந்து ஹேப்ளாய்டுனா it has n number of chromosome. Okay, so based on the number of megaspore எத்தனை ஃபார்ம் ஆகுது, that develops into the embryo sac.
Based on that, there are three basic types of development. எத்தனை மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது ஒரு எம்ப்ரியோ சாக்லன்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து த்ரீ டைப்ஸாக இருக்குது. ஒன் இஸ் மோனோஸ்போரிக், another one is bisporic, third one is tetrasporic. ஓகே, ஸோ யூஸ்வலி the மெகாஸ்போர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டெட்ராஸ்போரிக், டெட்ராடாக தான் இருக்கும். அப்போது ஆஃப் த 4 megaspore, already I told the megaspore mother cell undergoes meiotic division and form 4 haploid megaspore. அப்போ அது வந்து 4 megaspore ஃபார்ம் ஆகுறதுல the one which is in the chelacal endல உள்ள ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் தான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும். அதர் 3 megaspore என்ன ஆகுதுன்னா டிஸப்பியர் ஆகிடுது, டீஜெனரேட் ஆகிடுது. புரியுதா? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ 4 megaspore ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து ஒன்று இந்த ஒரு செல், தட் இஸ் த மெகாஸ்போர் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த chelacal எண்டில் உள்ள ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் தான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கும். மீதி 3 என்னதாகுது? டிஸப்பியர் ஆகிடுது. அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனலாக உள்ள ஒரு மெகாஸ்போரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் ஆர் எம்ப்ரியோசாக். அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் தான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது. அந்த ஃபங்க்ஷனலாக இருக்க மெகாஸ்போரை தான் நம்ம வந்து ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் ஆர் எம்ப்ரியோசாக் சொல்கிறோம். இப்போ திஸ் டைப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் மோனோஸ்போரிக் டெவலப்மெண்ட். அப்போ ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் வந்து டெவலப் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து மோனோஸ்போரிக் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லணும். That one we can able to see in polygonum. Mono means one. அது மாதிரி 2 megaspore, this and all very rare. Mostly only 1 megaspore only will develop into a embryosac. Sometimes 2 megaspore will involved in the embryosac formation. அந்த மாதிரி 2 megaspore embryosac ஃபார்ம் ஆகுறது, டெவலப் ஆகுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பைஸ்போரிக். பைனா 2. அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏலியம். அது மாதிரி ஆஃப் த 4 megaspore, எல்லா 4 megasporum இன்வால்வ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ப்ரியோசாக் ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெட்ராஸ்போரிக். 4னா இது டெட்ராடு. அப்போ அந்த 4 மெகாஸ்போருமே எம்ப்ரியோசாக் ஃபார்மேஷன் டெவலப் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் என்னென்னா டெட்ராஸ்போரிக். தட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பெப்பரோமியா. And ovule generally as a single embryosac. யூஸ்வலாக சிங்கிள் எம்ப்ரியோசாக் தான் ஒரு ஓவியூலில் இருக்கும். Now we are going to study about the development of monosporic embryosac. Monosporic means already I told that is only one megaspore will develop into a functional, that is development of embryosac. That only called as mono. Mono means one. Now we are going to see about monosporic embryosac development. Okay, that one we can able to see that the diagram is given in the page number 13, figure 1.9. The development of ovule and embryosac. Okay, so here the functional megaspore. The functional megaspore is the first cell of the embryosac or female gametophyte. அந்த இப்போ ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட்டில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு செல் வந்து என்னது? த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா முதல்ல த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் எலாங்கேட்ஸ் அலாங் மைக்ரோபைல் செலாசல் ஆக்சிஸ். அப்போது மைக்ரோபைலர் ஆக்சிஸில் இருந்தும் செலாசல் ஆக்சிஸில் இருந்தும் இந்த மெகாஸ்போர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா elongate ஆகுது. இட் இன்க்ரீசஸ் இன் லென்த், இட் ஸ்வெல்ஸ், இட் என்லார்ஜஸ் இன் சைஸ். அது என்லார்ஜ் ஆகி அப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகுதுன்னா the nucleus undergoes mitotic division. அதில் உள்ள நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுது? undergoes mitotic division. So if you see the figure 1.9, the first figure 1.9ல பார்த்தீங்கன்னா if you see the diagram, so first is the nucellular part, that outer layer is the archisporial cell. அதில் தான் ஆர்கிஸ்போரியம் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஆர்கிஸ்போரியலில் வந்து ஆர்கிஸ்போரியல் செல் இருக்கும். இந்த ஆர்கிஸ்போரியல் செல் தான் டிவைட் ஆகி என்னது megaspore mother cell கொடுக்குது. So if you see the third diagram, the figure 1.9, that is only megaspore mother cell. அதில் வந்து மெகாஸ்போர் மதர் செல்லில் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் இருக்கும். திஸ் ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் ஒன்லி அண்டர்கோ டிவிஷன் அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் 2 nucleate cells.
the one which is in the micropylar end, that is one, the dot, red color dot, that is micropylar ulla nucleus, and next one is chelacal end la or nucleus irukum. So that is 2 nucleate stage. Then these 2 nucleate stage undergoes division, meiotic division, and forms 4 nucleus. That only you can able to see in the 6th diagram. 2 nucleus வந்து என்னதா மாறி இருக்கு, 4 nucleate stage மாறி இருக்கு. Next diagram if you see, mean this 4 nucleate cell undergoes division and forms 8 nucleate cells. 8 nucleate cells. That is how it is arranged, means 3 nucleus in the micropylar end and 3 nucleus in the chelacal end and 2 in the central portion. That is only called as polar nucleus. ஸோ இந்த 3 நியூக்ளியஸ் மைக்ரோபைலார் எண்டில் இருக்குது. அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா, அதில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, அதெல்லாம் சேர்த்த 3 நியூக்ளியஸ் ஆல் டுகெதர் வி கேன் கால்ட் அஸ் எக் அப்பேரட்டஸ். அந்த 3 நியூக்ளியஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது எக் அப்பேரட்டஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், த 3 நியூக்ளியஸ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த chelacal end, that is called as antipodal cells. 3 antipodal cells and 2 which is present in the center, that is only called as polar nucleus. அப்போ அந்த polar nucleus எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா, இதில் இருந்து ஒரு செல், that is that which is comes from the micropylar endலேருந்து ஒரு செல் இங்கே சென்டரில் வருது. அது மாதிரி chelacal endலேருந்து லோயர் போர்ஷன், that is chelacal endலேருந்து ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து சென்ட்ரல் போர்ஷனில் வருது. அது ரெண்டும் தான் இது போலார் நியூக்ளியஸ். அப்போது இந்த எக் அப்பேரட்டஸ், இந்த சினர்ஜிஸையும் இந்த எக்கையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எக் அப்பேரட்டஸ். ஸோ சென்டரில் உள்ளது எக் செல், அது ரெண்டு சைடில் on either side of the egg we can able to see 2 synergids, and the down we can able to see the antipodal cell. The center, that is the polar nucleus. The polar nucleus fuse together to form the secondary nucleus. So if you see the diagram here, we can able to see clearly. See the page number 14, the figure 110, that is only structure of embryo sac. So here if you see, means the polar nucleus, here they are given at the top. You must not draw like that. That has to be come to the center. The 2 polar nucleus to fuse to form the secondary nucleus. That is only called as central cell. அது வந்து நீங்கள் சென்டரில் தான் வரையணும். Another 3 nucleus which is present in the chelacal endல ஒரு 3 nucleus இருக்குது, அது antipodal cell. அந்த அப்புறம் மைக்ரோபைலார் எண்டில் எக் அப்பேரட்டஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு. எக் அப்பேரட்டஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2 synergids இருக்கும். அது 2 synergidsக்கும் நடுவில் ஒரு எக் செல் இருக்கும். You can able to see the egg that collectively only called as egg apparatus. Are you clear? Okay. So totally now we can able to see the 8 nucleated embryo sac. If you see and if you count and see, means 8 nucleus இருக்கும். 3 in the chelacal end, 3 in the antipodal end, 3 in the micropylar end and 2 in the center. So altogether 8 nucleated embryo sac is formed. So if you see at the micropylar end la பார்த்தோம்னா ஒரு filiform apparatus, can you able to see in the figure 110, filiform apparatus னு ஒரு apparatus இருக்கும். filiform apparatus this is nothing but a cellular thickening, that is only made up of cell வந்து thick ஆகி ஒரு filiform apparatus ஃபார்ம் ஆகுது. அது filiform apparatus எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா for absorption and conduction of nutrients from the nucellus to the embryo sac. Nucellus தான் already I told, it's the nutritive substance which stored the food materials necessary for the development of embryo sac. அப்போ the filiform apparatus only helps in the absorption as well as helps to conduct the nucleus from the nucellus to the embryo sac. That is the function of filiform apparatus. They may ask in 2 marks. What is meant by filiform apparatus and mention, and what are the function of filiform apparatus. Filiform apparatus na it's a special cellular thickening and helps in the absorption and conduction of nutrients from the nucellus to into the embryo sac. Okay, so if you take the synergies, already I told 2 synergies is present. The synergies will secrete one substance, one chemical substance, chemotrophic substance, that is the chemical substance. What is the function, why it is secrete that chemical substance, means it helps to attract the pollen tube. ஒரு pollen tube attract பண்ணுறதுக்கு தான் this chemical substance which is secreted by the synergids. Are you clear? This is the structure of embryo sac.
It's very important question. So they may ask in 5 marks also.